Hello, I'm Jonas Shervinsky, and this is Military Mind. Armed conflicts, defense and security, land, sea and air, we've got you covered. Overnight, Ukrainian air defense reportedly shot down 48 of 79 strike drones launched by Russia, according to the authorities in Kiev. In the early hours of Tuesday, the Ukrainian capital was targeted by 2 waves of drone attacks, according to Mayor Vitaly Klitschko. He confirmed that the city's air defense systems were activated to try and repel the Russian UAV assault. Meanwhile, in the Kharkiv region, at least 15 people were wounded as Russian forces launched guided aerial bomb attacks on Kharkiv city and its surrounding areas. This escalation marks one of several recent assaults targeting Ukraine's 2 largest cities. Now, further south, Moscow's forces also struck Zaporizhia, wounding 2 people, according to city officials. The attacks reportedly targeted civilian infrastructure, heightening concerns over continued bombardment of key urban centers across Ukraine. On the Eastern Front, the situation remains tough for Ukrainian forces. The Russian army has reportedly begun assault operations, mobilizing large reserves towards the town of Stebidove, according to a Ukrainian officer. Now, Russian troops are concentrating their main push on the settlement of Vishnevye. Moscow's forces are shelling the area using a range of artillery platforms, actively using electronic warfare systems and attempting to employ armored vehicles. In the Pokrovsk sector, Russia has deployed large numbers of personnel and is frequently using mass infantry assault tactics. Meanwhile, Ukrainian forces have had some successes in the Kurakhove area, with Kiev's goal being to gain a foothold and advance in the region. Moving on now to the Middle East, and in the West Bank, an Israeli airstrike reportedly targeted an armed cell, resulting in the deaths of 2 Palestinians. The IDF confirmed the strike, describing the group as a terrorist cell, but provided no further details initially. Palestinian sources identified the location of the strike as the Qabatia region. Qabatia is located near Jenin, actually, just for the sake of precision. Meanwhile, in Lebanon, emergency medical services have reported 201 attacks over the past year linked to ongoing hostilities between Israel and Hezbollah, according to the World Health Organization. These incidents have led to 151 deaths and 212 injuries, the organization said, adding that the violence is quote-unquote hindering rescue and relief efforts and ultimately contributing to high death rates. Lebanese medics have accused Israel of deliberately targeting emergency workers in what rights experts suggest could constitute war crimes. Now, during the liberation of Mala Lokhnya in the Kursk region, Russian fighters attempted to take cover in a women's shelter. However, they were met with the formidable resistance of soldiers from Ukraine's 95th Separate Air Assault Brigade. Through coordinated efforts, precision strikes from Marder IFVs and tanks, relentless support from drone operators and skillful overall command of the operation, Ukrainian forces have succeeded in securing the settlement and eliminating all Russian combatants. Ми десь зранку доштурмували частний сектор, що біля в'язниці. Хотіли зайти в КПП, там такий двохповерховий будинок цієї зони. Виїхали танком. Після роботи танка група заскочила в це КПП. Вели бої з противником, бо там, виходить, був один вход на зону, а в КПП було 2 входи. І там противник його заблокував і не давав нам можливості пройти в зону саму. Ми потім за допомогою Мардера проробили прохід в заборі. До вечора ми боролися з цим КПП, і на наступний ранок уже нас на Мардерах піхота залетіла в зону, і ми провели зачистку всієї зони. І десь до після обіду вже зона була звільнена. Спершу відрабатували по определенным, будем так, будівлям. Потом туда высаживался, будем так, штурмовая группа, заходила
и выполняла свою, будем так, функцию. Были такие моменты, что, допустим, не может штурмовая группа зайти, там, они на первом этаже, будем так, люди, которые, будем так, ну, Кацапи, так і кажи. противник находился на другом поверсе, и надо было просуваться, прикрыть огнем штурмовую группу, чтобы она смогла зайти. Як в тюрму заїжджали через ворота, там вогонь вівся, ну чесно, з 10 метрів. Пацанам не давали просто зайти, КПП, КСП, щось таке, типу, такої чепухи. Ну і хлопцям просто не давали. Вони зачепились за 2 кімнати, і ні взад, ні вперед. Їм ні вийти було, ні далі штурмувати. Ну, вийшли 2 машинками. Спочатку відпрацювали 2-й поверх. Я не знаю, куди така цапня там ділася з 2-го поверху. Ну, факт в тому, що потім прийшлося ще заїжджати через ворота чуть ли не в упор. Ну, тоді вже в упор, звісно, там рознесли все. Працювали точечно, і це було дуже тяжко, як навіднику мені. На першому етажі свої пацани, зверху кацапи. Ну і от, не дай Бог, рука дьорне і ствол поведе вниз. Відробили, пацани потім, як то кажуть, на сигареті зайшли, да і все. Не было возможности навестись, и поэтому было уже там принято решение именно непосредственно на месте, где нам удобнее будет заехать и отработать. Ну и там, то, как говорится, получилось так, что была преграда, то есть это либо ворота, либо это забор, и принимаешь решение, что тебе надо заехать, а техника позволяет немножко выполнять задания, то есть проломить ту же самую стену, либо ворота, типа БМР, так справлялась на ура и выполнивали свои задания. Right, so let's begin this next one with a quote. Take a deep breath of real Ukrainian air. We're used to it, but you will die here. This is the message to the Russians from Azov's special reconnaissance unit as it methodically clears the streets of Nelipivka. In every building, every basement, Russian occupiers find themselves trapped. Moscow's soldiers vary in training, motivation and experience. Some were specially trained, others promised easy money and safe assignments. But now they are facing the Azov fighters on the Toretsk front. And for them, 2 outcomes are likely: a capture or, well, death. Let's not beat about the bush. Take a look at what actually happened. Є, тихо, живий, живий, живий! Вилазь! Вилазь! Вылезай! Контакт, контакт. Вылазь! Вылезай! Быстро! Ебал в пол! Ебал в пол! Ебал в пол! Ползи! Ползи сюда! Сюда ползи! Сюда ко мне! Сюда ко мне! Сюда ко мне! Сюда! Быстро! Быстро! Скажу лево. Бегом! За дерево. Хрен, хрен! Быстрее! Быстрее сюда! Гранат нету! Я буду гранаты, я тебе говорю, я тебе баллы снесу. Перебили, да, перебили ревую. Сюда ползи, сюда. Сюда, сюда. 1200. Быстро, аптечку, аптечку. Хуй. Молодой дебил. Это раз, пацаны, чекайте. Ползи, ползи сюда, быстрее. Терпи. Это ты дебил, ты тупо умер на параше, ты это понимаешь? And you might have noticed a cameo appearance there by a toilet seat. Seems like the Russians will not be stealing that one. And with this, we conclude this episode of Military Mind. Please stay with us here on TVP World for more latest news and updates.